Швейцария, Цюрих, Мюллерштрассе. Звучит, правда? Но действительно, фирма Swisscom — это большой оператор сотовой связи. Именно сюда мы идем сейчас на переговоры. Мы ожидаем встречи и такая литература. Купите книгу, которая поможет вам найти все ответы на вопросы блокчейна и криптовалюты. Swisscom Blockchain. Здесь компания, куда мы сейчас идем. Вот в этом помещении находятся разработчики, консультанты, программисты, вся команда, которая работает над разработкой, продвижением Swisscom Blockchain. Сам мистер Свен открывает нам двери. So let's go into this. Sven, ich komme in eine Minute. С Калининграда девушка, я сам тоже чуть-чуть с Калининграда. Свен, вы знаете, наверное, наши дела у вас такая, да? I saw it already, I think on I saw it in Germany. I also know the website already. So. Yeah. Ну, в принципе, он уже знаком. Давайте еще раз коротко. I wouldn't do it like that, by the way. Ага. You wouldn't do it like this. No. Он говорит, что вот так бы он, именно так бы он не делал. Maybe so we have no restaurant and no coffee, but then we can at least use the computer to share some information. Сейчас он объяснит. То есть на продажу токенов много нельзя продавать, что на продажу? Сейчас посмотрим, почему. September. Ага, мы основали компанию в сентябре Started прошлого года. with 5 founders, now we are around 25 and 50 5 основателей, сейчас уже 25 человек. and 50 developers, which is 50 developers. quite a lot. И 50 разработчиков. Да. Yeah, I'm partner also. So you got 5 partners in the company. We fired one, so we Окей. 4 осталось, они одного уволили, теперь их 4 как раз, вот партнеры. Скажи, похоронили. Михаила похоронили, да, он был не очень корректный. So actually our whole team came from Ernst & Young. So we was Ernst & Young's Все из audit компании Ernst company. Young, из аудиторской компании. Ernst & Young's audit company, but they also have like a separate department which is doing management and strategy consulting. And we came from management and strategy consulting and was leading был отдел, который занимался консалтингом, управлением. Вот они все одной командой оттуда пришли. And we was doing the blockchain consulting and in the German-speaking market. So it was Они работали for that. на немецком рынке. And then we had this opportunity to start this company with Swisscom, and then Потом у we. них появилась возможность основать Swisscom Blockchain. And now we're doing 3 things basically. Теперь они работают в 3 направлениях. One is enterprise advisory, which we did before in Ernst & Young. So we're advising big clients about the technology. То есть консалтинговые услуги компаний, которые внедряют технологию. For example, Swiss Re. For example, Swiss Re. I heard you talking. Swiss Re. Swiss Re. Вы говорили как раз про Swiss Re, да, компанию? Мы стажировались там, работали в российской страховой Они тоже компании. как раз это клиенты. И дважды были на стажировке в Швейцарии. They were actually as part of some exchange, some professional exchange, and they attended the company, the Swiss Re. Работают на блокчейн в этой компании. Then the second thing is the ICO advisory. Второе направление – это советничество, консультация в плане ICO. So here we have a strong technical focus, and we're doing the end-to-end process, because in Switzerland it's, for example, very difficult to getting a bank account. So we are helping the ICO to execute the full ICO. Здесь у них полностью поддержка от А до Я, то есть даже открытие банковских счетов. Потому что этот процесс не очень легкий здесь, если кто-то приходит из других стран. Извне. Да, извне, да, это очень такое, ну тут законы очень строгие, поэтому Swisscom помогает открыть даже вот банковские счета, зарегистрировать фирму, все это начать делать, перетащить даже в вашем случае. Or they don't fulfill the requirements, the AML and KYC requirements of a normal bank account, right? But if you want to transfer like 1 million
like more than 100k between two countries, you need to have like source of origin. Famous formula. Если переводится больше 100 тысяч, то нужно уже доказать происхождение этих денег. Francs, right? You're saying? In general, any bank. 100 тысяч. можно меньше. Worldwide, right? And if you're now sending like 100k from, or like 1 million from Hong Kong to Switzerland, they will ask you for source of origin. Then you will say, I have from an ICO. Из Гонконга в Швейцарию они попросят предоставить доказательства, откуда эти деньги пришли. Then most of the banks will say already no. Some will okay, but then we need to have the documents of your ICO, right? So we need to have like KYC above 5k. We need to have source of origin above 100k. So that it's like where your funds are coming, right? So that's but that's not an issue of you. That's an issue in general. And especially because banks, they don't understand the whole crypto space. Да, особенно если говорить про индустрию ICO, банки они как бы не совсем еще понимают и работают в этой сфере, поэтому здесь, конечно, нужно... Для открытия организации и счета ограничения по нижней планке есть какие-то? To open a company, and is there a minimum requirement for funds? Yeah, 50k, I think. 50k, 50 тысяч. Да, ну зачем 100, когда можно 50, правильно? That's not the problem. The problem is more the price of a lawyer. But by the way, цены адвокатов высокие. I know a company. They are completely focused on business relations between Russia and Switzerland. So the former ambassador занимается Россией. So it's like one Russian lawyer, one Swiss lawyer, and the former Swiss ambassador of Russia is they have a Swiss ambassador. Yeah, real ambassador, not only a diplomat. The real ambassador. И бывший посол Швейцарии в России тоже работает. So if you want to... Нет, они это как раз адвокатская контора, которая она специализируется в этой области, и он может порекомендовать, если будет. So if this is an option for you, but you really need to consider if you... So why to move to Switzerland, right? It's not always, there's a reason, right? Ну, ты говоришь, что, может быть, если резон, да, переводить, нужно просто взвесить все за и против. But happy to introduce you. Гонконга сюда? Ага. Если Свен любезно согласится быть нашим адвайзером, If you become our advisor, и скажет, что в Гонконге нормально, and you say that Hong Kong is okay, then maybe it makes no sense. А с другой стороны, если скажет, что лучше быть здесь, but то on the other side, Швейцария if you say Switzerland is the place to be, то для нас приоритет будет Швейцария. Of course, our priority will be to move here. So of course, it will depend on you. There, like in the why Switzerland, why not? There's it's a general discussion, right? I think we can't answer the question tonight. But I think only to get me as an advisor, I think it's not the reason. But that is a short introduction of our company, and here you see my picture a little bit bigger, and you see like Sven. Вся более подробная информация о So I think. Yeah, sure. Мы потом эти все слайды вам еще дадим, и вы можете потом спокойно потом прочитать. Да, замечательно. Да. Нам перешлют. Обязательно перешлем, чтобы, да, потому что сейчас время не будет на это тратить. I read a lot on your website as well. By the way, Valdemar, he is born in Nalchik. В Нальчике родился Вова у нас. Посередине. Ага. Вова, да. Немец. Ну, не очень так хорошо говорит по-русски, уже забыл. Ему было 3 годика. Да, 3 годика, когда приехал в Германию. Да. У нас много русских. So, and I'm responsible for the ICO part, right? And that's why I know quite a lot about the ICO, right? Он как раз ответственный за ICO, соответственно, So, maybe just this token economic things, right? Why I wouldn't do it like that? So, usually you have this pie chart, right? And then you're saying like here we're selling like this amount of tokens, and of course as more as you sell,
at more transparent you look for the community, and it's maybe helping you with your conversion. I can translate simultaneously. But it's not a showstopper, right? If you so usually you're trying to sell 50%, you're trying around selling 50%. And which you're not selling, you need to burn, right? But to raise money with an ICO, it's quite difficult. Привлечь капитал через ICO непросто. So if you, and what you should do, because after the post ICO is another game, and it's also a very interesting game. So you should try to keep a big slice of that. Maybe keep it, like maybe give it to you personally as an distribute between the team. No, like for you, like the owner of the company should get this personally, right? So like this 20% is going. So maybe somehow you need to hide it, right? Между основателями, да? Или просто как бы отложить в сторону 20%. Right? So you keep it to you personally, right? And then you're selling this 50%, and you're doing everything even better, allow a hard cap to be sold out. That's the most important thing, to be sold out. If you're selling, like if you, for example, if you want to have 50 million, right? Try to go for 10, 15 or 20 million, but you should be sold out very fast, or at least you should, there should be something like that. So the idea is to sell quickly. It's better, but at the end you should be sold out, right? То есть, конечно, yeah, you can talk, I can speak simultaneously, no worries. And then, лучше, конечно, продать все сразу, то, что запланировали продать, лучше продать. And then you have like your price on the secondary market, for example, $1. And then you work on. Вторичный рынок, цена токена. You're trying to set up a strategy for the next, let's say, 6 to 12 months. Здесь уже вы to increase the price. В течение 6-12 месяцев, чтобы увеличить цену токена. Right. And if you're not selling too many tokens, it's easier to pump the price. И чем меньше токенов в обороте, тем проще, например, поднять цену. Then you're listed, so you need to take care that you're listed on the right exchanges, which provide you the liquidity. You need to have like good communication. Контакты с правильными торговыми биржами. And of course, you need to work on adoption that your token will be used, right? But if you're doing right at the current market situation, it's very easy to, and this is also what the community wants, to have like a 10x price, right? 10x price. Then you have like after 6 months, you have like. Покупает токены, что цена возрастет в 10 раз. But you have a trading volume of like, let's say, 50 million per day, right? But и, например, там дневной оборот 50 миллионов в день. Then the 20% you kept are not anymore like 20 million, it's 200 million. Не 20 миллионов, это уже 200 миллионов. Right? And this to sell on the secondary market is much easier than to raise it through an ICO. Продать на вторичном рынке значительно проще, чем, например, привлечь капитал, когда проходит ICO. Because here it's a crowd sale, and you have the nature of a crowd sale. You need to build your community, but here you already have your community. You became a commodity, right? People trading with you. Нужно больше работы проводить, нужно создавать сообщество, а на вторичном рынке значительно проще, потому что уже сообщество существует. Стоп. У нас абсолютно все иначе. Вы говорите про стартап ICO, я согласен с этой стратегией. Мы не стартап. This strategy would apply mostly to startups, but we are not a startup. Yeah, but then it's even easier to get like the 200 million in the secondary market. У нас огромная комьюнити, у нас большое. We have a huge community already. Yeah. И да, это очень хорошо, потому что у нас много небольших инвесторов, которые вкладывают. We have a lot investors. They are not bigwigs, but we have plenty. Которые вкладывают от $1000 до $10,000. They invest from $1,000 to $10,000. И к нам обращаются инвесторы, которые говорят, мы готовы отдать сейчас ваш проект 10 миллионов. We have investors who say we're ready to put in like 10 million, for example. А мы говорим, no. And we say. Потому что это будет спекулянт. Because that's a speculation. It might be somebody who would do some kind of, rogue things later. Вот, это первое. Второе. This is the first thing. The second. Второе, то, что вы говорите, вот у нас записано, это некие планы наши. И может быть все по-другому, как вы сказали. So of course, yes. I mean, we have what you said
maybe will make sense as well, because what we have is a plan, is a strategy, but of course maybe we should try just in general, this is like not a recommendation for your case, but in general, you can have a plan which is not only focused on the ICO, which is focused on a 12 to 24 month period, where you're not only getting funds for the money from the ICO to invest in your company. You can have like different sources, like in secondary markets. Right? What the beauty is here, but only in Switzerland, is if you having the money personally, you borrow it back to your company and then you don't pay taxes, right? So that's. Ага. Вот он говорит, что, допустим, например, тут можно еще, если 20% вы оставляете себе, то там можно потом сэкономить еще на налогах. Let's forget. Именно в поколении Швейцарии. Важное замечание сейчас скажи. Вот исходя из того, что у нас сформированное комьюнити, у нас уже есть пользование электронными внутренними деньгами, по сути, криптовалюта существует только внутренняя. So we actually already have cryptocurrency internally, since we have a huge community already, and so we have liquidity within within our ecosystem. И за нашу внутреннюю электронную валюту наши люди уже покупают, делают покупки практически любые. Users of our platform, they already use our currency and they use it because we already have a payment system. И поэтому первоочередная цель собрать большое количество денег, потому что на первичной задаче у нас уже все есть. Because basically the primary strategy has been already achieved. Right? So, у нас есть команда программистов, so we have developers, есть платежная система, которая уже функционирует. И задача нужны деньги для масштабирования, and we need money for scalability, and that's what we need money for. Чтобы нас только узнали, и все. And we need others to know about it. But what I was talking about is only like how you structuring your deal. That you're getting enough money, or that you're getting maybe more money in the future, right? Yes, it does make sense. It's like you're having your ICO, but what's happening after the ICO? You're just using your token as a payment method, or you have like a strategy that you have like... Многие компании как раз не задумываются, что будет проходить после ICO. Для нас это в первую очередь важно. Yes, and for us it's one of the most important things. What happens after the ICO? Because this is number one priority. Because if you want to keep your community happy, you also want to have a token which will increase. Потому что чтобы ваше сообщество было счастливо, необходимо, чтобы и цена, соответственно, была. Номер один, скажи, это самое важное. This is the top priority for us. Okay. So that's why just the question why I would structure on the first. Чем отличается наше сообщество, что мы можем влиять на стратегии поведения людей. Если, предположим, люди, имея наши токены, вдруг начинают сбрасывать на рынок, мы в первую очередь говорим: ребята, потребляйте внутри, потому что, сбрасывая на рынок, вы тем самым можете понизить ценность, цена упадет. А если вы будете внутри пользоваться, то получается, мы делаем кучу транзакций, у нас происходит движение монеты, люди и так получают то, что они хотят. And we of course promote the circulation of tokens within the community, because this keeps the price up, and so we try to tell this to our users, our community, basically to promote and facilitate the use of tokens within the community. У нас, скажу, очень большое влияние на наших людей. Because we have a quite a significant influence on our users as well. They listen to us. Okay, that's. То есть, по сути, мы можем в любое время договориться об общих правилах игры. So we could establish certain rules within the community that everybody would follow. И то, что объединяется спекулянты, все равно это наиграно все. Они каждый сам за себя. А у нас люди пришли сюда, чтобы первое дешевле купить, чтобы монета выросла. И когда говорим им, вот ведите себя вот так, да, то они вряд ли будут по-другому себя вести. And of course, most of the people, users of the community, they're not speculators, right? They're here to grow with the company. So this is the unique part of the company. But they want to like, what is the purpose of the user to buy a token? To use it on the platform first,
right? That's the first purpose. The second thing is to make some wins out of that, right? You want to have a higher price in the future, right? Ну, Well, it's not a reason. в чем как бы заинтересованность, например, сообщества, то есть использование токена внутри Не токены, уже монеты. Монеты. Токены у нас это некие обязательства сейчас, да? Мы как токены продаем. Это некий скидочный купон, билет. А потом будет вот автоюнит, это монета. И это платежное средство уже. Cryptocurrency. И любому человеку, например, вот захотел купить телефон, и он берет токены или монету продает на рынке. А мы говорим, зачем на рынке? Ты внутри нашей платформы можешь купить телефон со скидкой. Плюс пройдет куча транзакций. И ты еще получишь кэшбэк. Плюс к этому. А на рынке ты можешь дешевле продать, еще с тебя возьмут комиссию. So again, an interesting thing that we try to promote the use of tokens, the currency, because of our cryptocurrency within the platform. Because, for example, if somebody wants to buy a phone, right, they can buy the same phone using the cryptocurrency within the platform, because this is the cashback program. And the company has partnerships with many companies, and you can buy actually any product, right, using the cryptocurrency within the platform, and it's going to be cheaper, because if you go out there, if you try to sell the cryptocurrency on this, again, secondary market, you'll be charged a commission, and right, you're not going to get a cashback, so eventually you gain more by using this cryptocurrency to buy any product basically within the platform. Еще мы учим людей правильно. That's what we're trying to teach. More. У нас система обучения по нашей. We have the university as well. The university that conducts all these workshops and seminars, how как правильно потреблять, you know, to buy, how to sell, how to invest. И люди у нас грамотные. But at the end, you want that the price of the token will increase, right? Of course. Ну, в конце концов, конечно, хотелось бы, чтобы цена монеты тоже... Да, и мы можем эмиссию такую делать, чтобы видели сообщество, что у нас идет движение, а на рынок поступает ровно столько, чтобы не опускалась цена, чтобы не было большой эмиссии на рынок. But at the same time, the outflow on the secondary market should be kind of balanced, right? It should be enough to keep the price high, but again, it should be balanced, right? It shouldn't be too much. In general, so the thing is, if you're creating something like a token or a currency, actually, to get adoption, you want price stability. Нужна стабильная цена, если мы хотим. This is like the formula how to get price stability, but what you're doing with cryptocurrencies, you're trying to get something like Japan yen. You want to get that the yen is getting more, it's more worth over time, right? In Russia you have usually a very strong inflation. И как раз вот пример японской иены, что японская иена со временем усиливает свои позиции. В России, например, inflation. How is it calculated? More or less, so it's actually really more complicated. It's the GDP, which is like the production of a country and all the, like, not only goods, also divided by the money supply. So it's also like circulation, but this is very simple. But in your case, it's then you're not the GDP or the country is your platform, right? And also what you should. Velocity – это скорость, то есть количество оборотов. Оборачиваемость монеты. Это все-таки рост больше. Как быстро она растет. Just that's one thing to consider. But if you want that your token price increase over value, you always need to be like in this deflation part, right? То есть, если хотите, чтобы токен преувеличился, нужно вот как раз вот этой зеленой линии. And you shouldn't become maybe something like a central bank because it's not your core competence. Вы не должны быть центральным банком, потому что это and also what is sometimes if you're building a blockchain, right? You're usually having like inside you have your network. Значит, внутри у вас ваша
сеть. And then you have, based on your network, you have your website or your platform. But Ваш actually, веб-сайт. what you should maybe consider is to have like Может a быть, что network. вам следует сделать это вот And your сеть, website внутри как раз веб-сайт. is one part of the network, but there can be Это also часть other общей, participants in the network. Right? Сети. And your token is maybe the fuel or the glue in between, right? That could be weird. Just one question: which kind of technology are you using? You working with Ethereum? Блокчейн на чем? На эфире? Да, стартовали с эфиром. Yeah. Это старт, начало, потом That's независимо. again, that's the beginning. Then we'll have our own platform. Only beginning. Okay. А потом мы самостоятельно, наши программисты разрабатывают свою Because we платформу. have developers who are working on our own blockchain. Да, для нас очень важна высокая скорость операций, потому Because что scalability and speed of transactions, since we have many transactions, is very important for us. вот, и для этого скорость высокая, и для подтверждения майнера должна быть небольшая комиссия. Комиссия должна быть. And the commission should be kept to the minimum. Just Поэтому to have a better. через делегатов мы будем делать. So and how can I help you to be more successful? Ага, конечно. Теперь вопрос, что я могу сделать для вас, чтобы вы были более успешными? Ну, смотрите, в России мы развиваемся хорошо. So in Russia, we're growing quite fast and we have no problems. Я не знаю ни одного города в России, где не было бы нашей организации. I don't think there's any city in Russia where we don't have any presence. So we're basically virtually everywhere. Но вот международное сообщество о том, что мы создали, знает еще пока мало. But the international community doesn't know a lot about us. Вообще, изначально это идея кооперации, которая изначально по всему миру всегда существовала. So of course it's all about cooperation that's been in place everywhere and everywhere. Испокон веков еще времена, когда люди в пещерах жили. Back in the century, like centuries ago, when people collaborated when they lived in caves. Вот, и для кооперации не существует границ вообще. And of course, there are no borders for cooperation. Здесь, получается, мы вне политики, мы, получается, что у нас нет границ для кооперации. So here, again, this project has no borders, it knows no politics. So, and this is the beauty of it. И во всех странах, по крайней мере в России точно, любые кооперации поддерживаются, потому что люди решают социальные вопросы свои без финансирования государства. And this is one of the ways to solve certain issues, challenges in the country without the support of the government. И главное, что мы более социальное делаем общество. В чем суть социальности? Мы создаем большой средний класс. So our focus is to increase the middle class in Russia, to make the society. И не только в любой стране, а любой. And again, not just Russia, but any. Средний класс в любой стране это стабильность для страны. And in every country, the middle class is the stability pillar of the society. Поэтому наша задача, мы объединяем, например, производителей, которые работают, фермеры на земле. So our goal is to match or combine the suppliers, producers. И они поставляют продукцию напрямую от производителя к потребителю, минуя посредников. And they deliver their goods directly to the final consumer, bypassing the intermediary. В результате продукция качественная, во-первых. And that's why you get a quality goods. Свежая. Fresh, produced, for example. И дешевле. And it's much cheaper. So these are the goals that we are pursuing. Что сейчас происходит? Перекупщики, эти ритейлеры, они у производителей скупают очень дешево, а продают очень дорого, причем фальсификат. Kannst du mir jemand schicken, der Empfang jemand abholt? Because what happens with the intermediaries or retailers, again, they have high commission, they buy cheap, sell high, so we want to bypass all the intermediaries. So that's why
want to expand. Вот мы говорим о маленькой доле того, что мы можем сделать, а на самом деле клуб занимается гораздо And this шире. is just a fraction of what we're doing, our company. But there's a lot of potential. There are lots of ideas that we have. Это я сказал как пример, то, что мы This is делаем. just one of the examples. Ну, одна из главных, например, задач нашей организации – это первое – финансовая и юридическая грамотность населения. So another goal is to educate our population, our citizens financially and Юридическая грамотность. make them aware of the legal matters, about their rights. И когда человек грамотный, тем более объединяется, он может всегда проконсультироваться, а во-вторых, грамотный, он уже не будет нарушать законы, делать And неправильные действия, educated терять деньги. people, they do not break laws, they know how to invest money, how to do things the right way. Поэтому наши инвесторы в нашем клубе это обученные, So грамотные that's why our инвесторы. investors are intelligent, educated, and they know exactly why they are investing И money. у нас большое влияние на наше комьюнити. В результате вот And вы of course говорите we have про a 10 huge иксов. influence on Про our 10 иксов. Я думаю, что users because you use the term мы 10x. можем гораздо больше I сделать. think we can go even higher, Намного больше. more than 10x. Вот, поэтому ICO мы сейчас уже проводим, у нас стабильно все идет хорошо, как мы планировали. Вообще мы планировали гораздо меньше изначально, в районе 5 миллионов наши было хардкап, хотели сделать. So before we had a lower cap, we planned to do just 5 mil. Это вот Евгений, с которым мы знакомились раньше, он хотел, планировал такое Right. сделать. So Evgeny, you met Evgeny Yeah, in Germany. he's- So he's he's my the son, son, right? И он планировал 5. Я So говорю, he planned to do just 5. мы соберем 5 только нашим комьюнити без And винища. Valery said, I think it's going to be easy peasy because we can raise 5 mil only among our users. Так оно и есть. Мы уже, And that's what happened. уже все есть, да. Поэтому, если мы не соберем даже хардкап 50 миллионов, So это even для if нас- we do not acquire для нас 50 это million, нормально. it's not the end of the world. Вот, и у нас есть инвесторы, но я еще раз говорю, мы их не хотим размещать на нашей And платформе, as I said, we have some investors, but потому we что don't они want up to. and down будут делать. They are more this speculator pack. We Да. don't want to bring them in because they will have an adverse effect. Why you're not giving them just a vesting? Like they can sell all the tokens all at one moment. А почему, например, просто нельзя там установить какие-то условия для них, чтобы они... Вот, в конце ICO мы это сделаем. At the end of the ICO, we'll do that. Okay. То есть у нас есть примерно с десяток инвесторов от So we have миллиона до about 10. like a dozen of investors who want to invest about from million to 10 million. Если они не пойдут на наши условия, то мы у них возьмем не больше, чем, может быть, 3-5% от нашей суммы. And if they agree to our conditions, then we'll charge like maybe 3 to 5% of the sum. А если пойдут на наши условия, как вы сказали, то да, можем взять большие суммы. Но это потом в конце, пока задача, чтобы наши в основном купили, комьюнити наши купили. But again, this is secondary. The most important goal is to make our community invest in coin. But everything sounds good. But I think everything goes well. So Что все выглядит очень довольно-таки неплохо, судя по тому, что вы говорите. Ну, мы 4 года работаем, и We've чем been in business отличается, for 4 years. чем отличается наша компания, что What makes our company предыдущие different? 20-30 лет мы были готовились к этому. We've been for the past 20-30 years. We've been coming to this point. yeah, you have a track record. Yeah. Да, и вот работа в страховой компании, это So the insurance company, right? Valery used to work at the insurance company. 14 лет я работал. 14 years. Это крупнейшая российская компания The работает. biggest insurance company of Russia. Да, и вот стажировки в Свisscom это все дают And this, знания. exchanges with Switzerland, so it also some knowledge that has been Потом acquired. занимались традиционным бизнесом. So we've been involved in a traditional business. Не все было, может быть, идеально. Как раз и мы понимали, где наши ошибки, понимали, Nothing went smooth all the time, but we learned. что хорошо получается, и на своих ошибках учились, и на других ошибках. So we were learning from the mistakes of others and from our own mistakes as well.
И вот ко времени появления, почему появился автоклуб? Потому что это концентрация всех ошибок и достижений. And the company is a sort of a culmination point. It's the crossroads of all the knowledge, all the mistakes and the know-how. И первое ключевое, что мы сделали, что не делает никто, мы децентрализовали власть в клубе. And the first thing that we did in our company, something that nobody generally does, we decentralized the power within the company. У нас совет это выборный орган. So we have the board, which is again democratic and is chosen by Президент выборный. Даже президент. Even the president. People choose the president. Да. И если он 4 года находится у руля клуба, значит... Как в России. Да, если 4 года у руля клуба, вот, кстати, Путина, ну, трудно сказать, что могут переизбрать 2 секунды же, если реально все проходит. А у нас-то ведь мы собираем общее собрание, собираются люди, мы отчитываемся, и потом переизбираем, не переизбираем совет, переизбираем, нет президента, люди в открытую, вот сидят в открытом голосовании. So it's direct voting, like in Switzerland, basically. Как в Швейцарии. Как на референдуме. Как референдум в Швейцарии, да. То есть у нас все открыто и прозрачно. So everything is transparent, everything is there. So Like a blockchain. Exactly, Да, like да. blockchain. Decentralized, transparent. Именно поэтому для нас блокчейн. And this is why we started. It was just an extension of our Мы стали company. настолько большими, что блокчейн нам это находка, мы можем голосовать из любой точки мира. Because we grew so big in Russia, so blockchain was just a solution. It was a natural solution to our Децентрализация challenge. бухгалтерии для нас тоже находка. Да, все, Right, как the только distributed можно. ledger, and that it could be decentralized and И secure. мы живем в России, и мы могли бы выйти на эти технологии еще года 2-3 назад. So I mean, in Russia, of course, we were ready to use this technology almost like 2 years ago. Но так как мы работаем абсолютно в правовом поле, But since we have to abide by all the rules, so we do everything in the legal way, of course. пока не определилось наше там наверху, сказали все. Because there is a lot of uncertainty on the top. И сделали теперь проект закона о цифровой. Да. Oh, there's a draft law on ICO and digital money in Russia. Да. I know. Да. It's by the foundation from Sergei Glaznev. How is it called this? Вот разработчик, this organization I was in Russia. He actually, Rakip. Sven, actually Valery knew about Mr. Glaznev, because I've never heard about him. But they created something called Rakip, which is Russian Association for Crypto and Blockchain. Какая-то российская блокчейн-ассоциация. Вот он, как один из основателей. Поэтому мы не могли раньше. Suggestions for this law. So he made. The no Rakip, this association, but he's like the chairman of Rakip. Мы не имели права раньше начать вот нашего ICO, But we couldn't do it earlier, right? We couldn't launch the ICO earlier because of this uncertainty. Пока не определилось наше государство. But now, of course, it's now there is a base and. Поэтому вот люди вашего опыта, такие как вы, люди. So of course, people like you with know-how and experience, of course, for us are very essential. Нам очень важны для того, чтобы грамотно, правильно выстроить стратегию на долгие-долгие годы вперед, на десятилетия. So we need your experience to build a strategy, a long-term strategy for years to come. But you're already on the run, so it's. Like if a ship is starting, it's difficult to change. Вы уже запустили, потому что корабль уже поплыл, и сложно уже выстраивать стратегию, потому что уже машина запущена. Очень гибкая компания у нас. We're very flexible. Okay. So the ship is very maneuverable. It's not Titanic. Это уже опыт показал нашего клуба, насколько мы гибкие. And again, this flexibility is based on the experience of our company. So since we've been on the Вот первоначальная идея, когда мы запускали, до сегодняшнего состояния, это целая пропасть, что мы сделали. То есть мы настолько вот в ногу со временем, в конъюнктуру вписываемся вовремя. Поэтому, если вот скажете, что
стратегию лучше поменять, это легко делается. And of course, again, it's been a long way. We had to breach this whole abyss to come where we are. And of course, if you say that we have to change the strategy or implement something, that's not a problem. It can be done. No problem. Okay. Yes. So you start today with your second stage. Да, да, yes. Yeah. Yes. What time? Already or? Уже на второй этап, да? Да, yes. But pre-sale and first stage was sold out. 3 миллиона 100. Первый, значит, предварительная предпродажа и первый этап, как бы, все, что запланировали продать, все продали. Да, да, но у нас не все размещены, не все люди открыли кошельки. Okay. Not everybody opened their wallets, so it's. But yes, it's all the goals have been all the goals that had been set. They were achieved. Pre-sale and sale. У нас больше 3 миллионов, где-то около 3,5 миллионов уже собрано, потому что не все люди открыли кошельки. So we got about like 3.5 million. Сколько людей инвестировано? По количеству? Да. Ну, это тысячи, там, не знаю, может, 1003. About like 3,000 people. Ну, кто-то меньше $1000, кто-то больше. А минимум есть какой-то? $15. $15. Потому что $50 трансакция сама. Трансакция дорогая, поэтому Да. неэффективно. Абсолютно. Yeah, because the transaction fees are high and it just doesn't make sense to invest $50. А это только закуп или токены уже реальные есть, и они уже выдаются сразу или как-то просто? Нет, они не в работе. Это токены, это некие обязательства, это скидочный купон у нас, который сейчас не пользоваться нельзя. Paper wallet, то есть вот вам на бумажке вот примерно вот ваши токены. Да. То есть пользоваться им нельзя пока что? Окей, also die verschiedenen Paper wallets. Beim Einkauf, also keine tatsächliche Tokens werden dann. Вот окончание будет 4-я стадия у нас. Да. У нас заканчивается 4-я стадия, это в конце июля. So the last stage is due at the end of July. Все токены превращаются в автоюнит, нашу монету, и все. И, so all the tokens are converted into our coin, the auto unit, and then you can use it. А в мае, как раз 1 июня, в конце мая, 1 июня, мы протестируем. And on the 1st of June, we're going to test that. Вот, при вас предприятии, you'll be the first forward test. I need to test it. Okay, So okay, I will do. You'll press the button. Ну, нам бы очень хотелось вас видеть в Сочи, реально у нас собирается. So of course it'd be our pleasure to see you. Мы сняли зал на от 1000 до 2500 можно зал наполнить. So we have a conference hall for about like up to 2,500. Да, вот в прошлом году у нас собралось 1000, сняли зал. Last year we had 1,000 people. Нет, зал был на 1000, но было больше 1000 люди So we стояли. had a question. Барабанный дробь. Да, предлагаем адвайзера. So if you to join the team of advisors. So I need to ask if it's possible from my point of view. Okay. Я должен узнать, как бы я должен спросить. You have to talk with your partners, right? You said Exactly. Должен поговорить с своими партнерами. Пятерка, да? 5. I only need to ask one. Нужно одного только. Да. Остальные все друзья. Like only the big partner, right? Только самого главного. А в чем может быть проблема? Может быть, не на все вопросы ответили? Что может смутить? Could be a stumbling point, a challenge. You know, the big guy might not. So, for example, if we just, that's the perspective why we have sometimes difficulties, but I don't see now a problem here. But anyway, to us, for example, if we write the white paper, if I help on the white paper, the white paper could be interpreted as a prospect. And therefore, everyone is liable who worked on that white paper. It doesn't matter if you're a heuristic person. Right, so that's just so. And in that case, not or even if I go as a private person to your board, even then Swisscom could be liable for that. So that's just legal. Потому что тут, опять же, с юридической точки зрения, если, например, он там работает над white paper, да, или какие-то вот там консультативные моменты, то, соответственно, уже несет ответственность не только, например, он, но и вся компания, потому что он сотрудник компании.
Да, Swisscom это не маленькая компания, Swisscom, да. и поэтому Серьезно, мы серьезно подходим к этому, с кем мы работаем. Это очень выборочно, потому что у него за месяц от 300 ICO к нему приходит, и там выбор жестокий. Потому что не все можем позволить себе, и поэтому надо спрашивать, обсуждать это. Нет, мы прекрасно понимаем. Здесь я проблем не вижу, естественно. Наши стратегические задачи полностью совпадают. And our strategy, of course, is in line with your approach, and that everything should be legal, transparent, and no conflict of interest, and the liability aspect, everything should be done the right way. Скажи еще, очень важно, если компания уже большая, состоявшаяся, с большим оборотом, нам есть что терять. And of course, since we are an established company, we have something to lose, right? That's why, of course, we don't want to do something reckless. It should be balanced and smart. Поэтому, если вы осторожничаете, то мы, наверное, в 1000 раз. So, of course, if you are cautious, we should be cautious 1000 times more. Yeah, sure. We have something to lose. It was just in general what is sometimes do you think? Ну, это в основном, то есть, процесс, да, мышления. Поэтому, смотрите, у нас нет тайн. На любые ваши вопросы будем откровенно говорить. Любые документы мы показываем. Потом, если говорите какое-то замечание и оно требует коррекции, без проблем. So what I can tell you, so I think I have a lot of experience where I can really help you. To get the nice advisor board is good, but like, right, you have at the end you getting from somewhere your traffic or your community, maybe from your existing company, maybe through news sources, listing sites, blogger or whatever, right? And then your website has at the end a conversion rate, and part of the conversion rate is the token economics, right? So they're taking the full picture, right? And this will be result in a conversion rate. And to be on an advisor board, to have some good advisors can help you, but it will not like make a huge difference, at least not in the Swiss market. Just so but for me it's fine. Just in general, I know I have some of my clients, they spend a fortune or like focused a lot on a good advisor board, but forgot other things, right? So, but I don't think it's here the case. And if you need some good advisor, I can make some calls as well, but it will not make like big difference. Yeah, just because now at the current moment, every ICO is trying to get the big that is advisor board, beyond Forbes and everything, right? So, yes. And what is helping you more is somebody who's helped you to spread the word, who's sharing the experience. For example, if you have somebody who's really helped you with Google Analytics, help you on the conversion rate, help you on the communication. Absolutely. Right, so that's what you need, right? So yes, absolutely. Он говорит, что большинство компаний, конечно, заточены на то, что просто добавить какое-то громкое имя к списку адвайзеров, но как раз адвайзеры, которые не несут никакой ценности. У него есть много знакомых, которые тоже там заплатили бешеные деньги, но при этом люди потом не приносят никакой ценности. Вот. И как раз нужно, чтобы были адвайзеры, которые знают то, которые... Изначально, когда мы пришли сюда, я сразу сказал, что в Гонконге у нас нет людей, которые могут нам чем-то помочь. Наша задача — стратегия долгосрочная, и нам громкие имена не нужны. That's our strategy, the long term. And again, as you said, we don't need just a name on the paper, right? We don't need big names, and we need something, somebody who's expertise, the know-how, and somebody who can add value. Смотри, имя нужно тем, у которых нет ничего за спиной и нет у них комьюнити. У нас все есть. Нам имена не нужны. Right. So the names are important for those who have nothing behind them. But since we are an established company, we have a huge community. We have a base. Of course, we need somebody, an expert like you. А вот смотрите, нам важно как раз опыт, знания и помощь в сопровождении долгосрочном. Right. And this is what we cherish: the long term again. The know-how, the expertise. Стратегическое партнерство. So the strategic partnership, that's of course what we're interested in. Yes. Okay.
Швейцария была всегда на передовых местах, и бывать в Швейцарии со своим стратегическим партнером встречаться, это уже имя. Это уже... Right, and Switzerland has been always in the vanguard of the development, and even meeting, if you have a partner in Switzerland, and it already means something, of course. Yeah, sure. Конкретные имена не нужны вообще. Okay, I will go back to my board and ask if it's okay. Yeah. Oh, yes. Совещаюсь. No problem. Со своими. Любые вопросы, любая... Right, so any questions, any материалы какие-то, да? Paperwork or anything? Документы, White paper у нас здесь, вот смотрите, все это есть. Ваш сайт, может быть, тоже какие-то рекомендации с моей стороны? Ключевое. 1 числа мы объявляем для всех, что у нас будет ребрендинг. Мы меняем имя, название. We're going to be doing the rebranding on the 1st of June, since the name, the International Order Club, is sort of it does not represent the company as it is now. So we're going to change the name and. А мы не боимся меняться. У нас люди нас знают, и у нас проект остается International Order Club, это часть нашей системы, автомобильной тематики. We try to re-image ourselves on. That's when we're going to make an announcement on the 1st of June. Okay, sounds very good, and I am happy to make a speech in Sochi and tell everyone that you are the best. Yes. Да, он сделает доклад и скажет, насколько мы хорошие. Do you know the topic of your presentation? Do you know the topic of your presentation on the 1st of June? Have you come up? I'm quite. Because Maxim, the business development guy, was asking because he wants to add to the event page. So what would be good for you? I can be just focused on. Сейчас про тему спросил, потому что Максим хочет уже написать, и Свен спрашивает, может быть, что-то. Да, конкретно. Я думаю, что к этому времени еще будет месяц впереди. Вы изучите наш проект, уже познакомитесь с ним. Первый вариант. Если вы наш адвайзер, ну тогда вообще супер. Тогда да. Тогда супер. Хотел сказать, это презентация. Если даже скажете нет, не страшно. Просто скажете, что чем мы отличаемся, наша особенность, что вы изучили, и говорите, что вот супер, и адвайзера не могу быть, потому что хотел бы, но не могу. Because I mean, of course, and you'll have a month to look at our, company and the site. So of course, maybe you will just share, let's say, after you study, and you can share with the audience. What I usually do, I'm giving the perspective of Switzerland, and then I say, okay, we as our own company, we're working with several ICOs, and then I'm picking a client, in that case you, and then I'm explaining why I think it's a good idea, why it's going to work, right? So, but I need to be convinced, right? Right. Yes, sounds good. But this is like what I watched one of your presentations in Germany when you talk about photo chain, because I know photo chain. Yeah. I know that. Yeah. I actually work with because we also have the news platform. Okay. And but I know about photo chain. Он говорит, что может сделать презентацию, как раз такая общая тематика про Швейцарию, да, чем Швейцария вот интересна для как раз таких вот проектов. А потом уже, например, сказать, вот есть еще и такая компания, как IC, да, и чем она хороша. То есть вот почему стоит вкладывать или быть заинтересованным в этом проекте. То есть вот можно так сконструировать. Хорошо. Чтобы не такая там прямая реклама была, of course, а вот так, а вот наш. No advertising, but of course an objective, total objective opinion. Было бы хорошо, если бы он уже на этой конференции сказал, а вот наш клиент, и как бы, то есть презентовал это, да. Уже, я думаю, до этого времени мы все решим. Yeah, of course it would be to become one unit. Right, so I mean that'd be perfect. That'd be perfect. Да, было замечательно. Окей. Да. А много у вас компаний на стратегическое сотрудничество нацелено? Или так Do you have a lot of companies that have this long-term strategy that you work with?
Yeah, but some of them are not listening. Да, но некоторые из них просто глухие, они не слушают. So like, очень большая like I проблема. have one client. He was like, or he is like, he was the most famous guy in German TV like 10 years ago, Вот, right? кстати, And now he has his него. own TV channel. Вот есть один Как клиент, его который был бренд. очень известным на телевидении в Германии, Да. 10 лет назад самым известным человеком на телевидении. Ну, это But he's Велдер like very Вундер, difficult to логотип consult, right? So Он телевидения очень- в он Германии. слушает, он очень тяжелый человек. Ага. But maybe because he was very famous for a lot of years, so you Может, think потому что он был как he's- раз такой Очень always good idea. знаменитый и не слушает. But he totally wants to take over the world, but И он хочет покорить мир. but from A to come to this plan, right? So to this stage you need to have somehow a plan, and Right. При he этом don't у understand that него he нет just плана. think he can do Вот, it from это his знакомо. Это знакомо. But yeah. У нас стратегия, исходя из, я сказал, еще древнего поведения людей. Один в поле не воин, это же понятно. Right. I mean, our strategy, of course, is different, right? We listen, and back in the day, there is a saying in Russian: "You're not a one warrior out there cannot do everything, right? You need more." You don't need to Basically. listen of all my recommendations, but at least you should discuss with me why you think it's not a Поэтому good idea. мы работаем благодаря команде, в которой каждый выполняет свою роль. И объединяясь, мы решаем стратегические вопросы. Вот как мы работаем. But again, as we said, I mean, our company is different. We're a team, right? Since we have democracy and direct voting, so we are a team. So we have to work in unison. Okay. Именно поэтому у нас гибкая команда, и именно поэтому нам важно, чтобы стратегически был у нас партнер, который бы какие-то делал рекомендации, если мы что-то не туда пошли, да, и вовремя коррекцию делали, то есть гибкость была. And of course, based on this flexibility factor, of course, we need a partner like you who could point in the right direction if something, for example, if we steer away. И вот ключевое, когда мы зашли сразу, я сказал, что может быть интереснее было бы перейти под протекцию Швейцарии. And of course, that's why I said at the very beginning that maybe it would be more reasonable and more interesting for Вот надо us с вами вместе это move to подумать. Switzerland. So of course we have to sit down and maybe discuss it later. И нам ближе сюда ездить, чем на Гонконг. And of course, it's easier to fly to Switzerland than to Hong Kong. But you need to consider there's only one shop in whole Switzerland where you can buy tворог, and it costs like one За творог убьет. В Швейцарии только один магазин, где можно купить творог. And one small piece $10, right? И один маленький кусочек, он стоит $10. Ой, But Hong Kong is not different. Okay. нет, как экзотика Гонконг интересно один раз слетать посмотреть, но вот для работы все-таки мы ближе менталитетом, чем там люди. Still, I mean, even the mentality is different, right? Because Hong Kong is a different kind of approach, mentality. So it's still Switzerland maybe would be more У нас есть interesting. поговорка «Восток делал звонкое», да? знаете? Yeah, there is a saying in Russian that East is hard to comprehend. It's a different universe out there. Yeah, it's true, man. It's small. So this is something that we could discuss. as Okay, well. what is the next thing? We making a call during the next days? You and me? Yeah. In terms of translation, right? You can add them as well. I will come with suggestions for. Через 10 дней, значит, мы тогда можем созвониться и то есть он тоже какие-то рекомендации их еще раз посмотрит, Да. обговорит и Да. тогда уже Да, тоже yes, что-то. yes. Okay, sounds great. And how long do you stay now in Switzerland? Only today, right? Yeah, we're flying to Dubai tomorrow. To Dubai tomorrow? So we will stay today in Switzerland? Today and the first half of the day tomorrow. Where are you sleeping? Мы без Хатулиза, А вы где остановились? недалеко от этого, от Бурж-Шалифа. Бурж-Шалиф? They stay not far from Burj-Shalif. No, I mean today in Switzerland. Здесь, сегодня. In Zurich. Ну, Цюрихе, в центре, где... Шабл. Somewhere in the center. Да. Шабл. Собрать. И говорит, и сам заработать. И первое, а ты сам купил свои обязательства токена? Он говорит, нет. And again, interesting part when we go to some conferences, events, and we ask, the people who run these ICOs whether they invested into tokens, into their own tokens, and sometimes they say no.
we didn't. Такое подтверждение демократичности нашей организации, что я лично и моя семья $3 миллиона вложили. So, and again, my family and I, we invested like 3 million. No, not 3 million. 4 миллиона, right? Треть миллиона. Треть. Yeah, 1/3 of a million. Right. Wow. So we invested in In your our own tokens. То есть мы на равных со всеми с людьми. То есть мы могли бы так токены взять, но нет. Ну мы проверим транзакцию, посмотрим. Да. Там все открыто, конечно. Все открыто, блокчейн. So yeah, we're gonna check the transaction. Yes. Окей. Окей. Да. Вот так выглядит. Телекоммуникационные. Офис. О, Вау. круто. Это Nokia, да? Здорово. Это все Sony, Ericsson здесь абсолютно все. Это телекоммуникационная же фирма. Маленьким детям дали в Ну, всё, руки что продавали, кнопочные они- такие телефоны, они не знали, что с ним делать. Вот тут, да. Тут много найду, которые у меня были. Круто, Здорово. как классно. Да, вот такого количества я, конечно, не видела. Так много. Вау. В офисе Swisscom создали вот такое чудо. Взяли все кнопочные телефоны, Nokia, Ericsson, разместили под стекло. И примерно 6 метров. Такое чудо. Я наступаю на все эти телефоны. Такие комнаты для переговоров, оборудованные сенсорным экраном, панелью. Это видео, вы можете говорить. видео, мы стоим, приготовились. Итак, мы находимся на каком Swisscom, этаже? Да, Да. организация. Она же Swisscom, государственная? да. Она государственная, город ее выкупил. смотрите, мы вышли. 80% она принадлежит городу. Мгм. Вот. И мы как бы дочерняя фирма от них. Да, то есть зарегистрировали дочернюю фирму. Нас все время вопрос мучает. Да. Ирина, там назад. Подожди, и- как красиво. Декор какой-то. Нет, мы предположили, что вот Может, птицы пугались и не летели в окна, не бились. Потому что есть перегородки. Я это первый раз на заметил, я это не автострадах, видел. на автострадах где-то Мгм. есть. И где низко стекла, там нет, а чуть выше сразу птички. Может, символ какой-нибудь. Нет, это специальная, наверное, защита. Чтобы Возможно, убиться может в быть. окна. Устрашать. Мгм. Здесь птицы умные, они, наверное, тоже так просто. Весь город Цюрих перед нами. Ну вот на Prime Tower вам надо подняться, там вот А это реально в какую будет. сторону? Это... Почему же вообще не видно? Самое высокое здание, но ничего не видно. Вон он, с той стороны. Сейчас мы вам покажем. Стеклянная. Вот Вот, и там наверное, озеро ресторан. голубеет. Бистро, ресторан и обычно это какие-то такие русские рестораны, но там как-то и пельмени, и все дела. Вот. То есть у них как-то это так. Немножко скучно. Да, когда я приезжаю в Россию, я отдыхаю, конечно. Там все свое, все. Здесь вот, чтобы... Североморск, да. Закрытый город. Мурманская область. Ну, мне было 13 лет, когда я приехал в Германию с семьей, и поэтому я там в школу ходил, поэтому и дома мы разговариваем по-русски, поэтому не забыл еще. Хотя иногда вспоминаю, недавно вот слово ведро вспоминал. Очень долго. Ну как же это положить? На всех языках уже сказал, как оно называется. Меня родители долго мучили, но в итоге сказали ведро, сынок. Бывают такие, А да, родители где запоры. работают? Они не работают, они уже на пенсии. Почему ты не нашел здесь подобного швейцара? Ну, это в Вот. любой стране, в Америке тоже. Просматривают, хорошо, Да. швейцары не нашли, доказали, что Алексей лучше. Теперь смотрим Европу, европейские паспорта. И на втором круге обычно находятся люди. Сложно кого-то Ну, в отстоять. Швейцарии же не должно быть преференции между швейцарским и европейским. То есть это где же все-таки там закон. Закон, Швейцария он попадает под есть. юрисдикцию Евросоюза. Да, но Швейцария это не Европа. То есть они Это не входят Европа, в но ЕУ, это да. часть Европейского экономического союза. Они же Да, все равно но попадают это под по юрисдикцию. факту. Понятно. То есть, как бы, хотя они сделали запрос, да, мы делали разные блокчейн-проекты, в Янге еще. Ага. И они сделали запрос, сказали, ребят, мы слышали, что Даниил уходит, и с ним вся команда, и поэтому вот как бы хотели бы спросить, может вы будете дочерней нашей. Вот. Ну и подготовили презентацию, и нас взяли. Но в итоге успешный был проект? Собрали дальше что? Вот именно, собрали. А дальше что происходит? Они в Эстонии. Вот, там регуляция вот налаживается сейчас, как в России. То есть, в Швейцарии также, то есть у нас законов нету.
Пока что. У нас есть фирма финансовых зрих, это финансовые проверки, аудиты. Да, аудиты, да. На каждом этаже находится дефибриллятор. Если кому-то станет плохо, то пойдем. Офис, здание, конечно, иногда. Просто такая мини-экскурсия. Ну, то, что вот такие офисы, это нам Специальные переговоры. знакомо, да, вот Чтобы ждать мягко было. комната. Это если хотите поговорить. Где мы только что разговаривали, да? Или нет? Вот здесь вот. Мы были на другом этаже. Иди сюда. Мгм. Фотку сделаем. Да, сейчас. Вставайте. Раньше были, Телефонные будки, телефонные да? будки. А они не работают? Но это еще, Работают на улице, вот есть. это еще новые, это еще новые. Здесь можно зайти и переговорить. То есть тут свет включается. Телепортал, Да, и можно, по-моему, так и называют. Вот. Они, вот если человек там будет говорить, его не слышно абсолютно. Здорово. И там, видимо, Некоторые установлена очень камера. любят стоя работать. Стоя, вот для этого вот эти большие столы сделали, потому что некоторые Да, устали да, сидеть, здорово, да. и они точно. стоя работают. Класс. Ну Вот да. столы у нас все, они тоже электрические, можно их поднять, что человек стоит. Вот такой красивый, грамотно, удобный офис с Swisscom. И вот в этой будке можно работать, никто тебя не слышит, не видит. Вот такие офисы. Open space. Открытый офис. Вот. Теперь они пробуют легализоваться себя. То есть Эстония сказала, ладно, хорошо, все собрали, собирали они в Швейцарии. То есть ICO они проводили в Швейцарию и уехали на родину с деньгами. Но когда они это делали, Ethereum стоил 200, по-моему. То есть сейчас, конечно, у них больше, чем 30 миллионов. Ну да, сейчас Да, да. Но они хотят свой, конечно, свою сеть потом сделать. Входим в офис Welcome, когда мы выходим из офиса Bye. Бай-бай, до встречи. Swisscom. Да, да. А что там, если Ну там